So guys, fighting foundations, that's the name of our intensive now. Bomba is gonna try. But you want to go get some? No, yeah. Короче, боевые основы у нас называются. Timing in life is very important. Okay. And but they're good. Almost. It's like one time I saw Mrs. Suasuna in the Hoda. Some big guy was beating up some girl in the Hoda. Он говорит, один раз видел, как один большой чувак бил девочку вроде. And the Hoda stopped and like everybody was upset, but this guy was like, oh, because she hit me. Рода остановилась, все были как-то удивлены, но этот чувак говорил, да нет, нормально, все, что она сама начала. So he looked to Mrs. Suasuna to see like what Mrs. Suasuna said. И он смотрел на Мессу Асуну, когда этот парень, типа, что он сделал? He said, no, you did the right thing. Он сказал, нет, ты все правильно сделал. At the wrong time. Неправильно время. You did the right thing. Okay. Fighting foundations. Yeah. So guys, when we say fighting foundations, people think we're talking about regional, but actually it has nothing to do with this style. Многие думают, что когда мы говорим про основы боя, да, мы говорим про регионал, но на самом деле это ничего не имеет общего. You just saw video. There's sometimes a lot more fighting in Angola than regional. Мы сейчас смотрели видео, и там иногда было намного больше, как вот сказать, да? Драки, да, чем даже не драки. Опасных моментов. Я забыла слово. Короче, как бы боя, да, намного больше боя, чем в регионале. The things we talk about today is for boxing, for jiu-jitsu. То, что мы сейчас будем говорить, это для других видов, для бокса. All style capoeira, it's the same foundations of the fight. Это одни и те же основы боя для всех видов. The only thing that changed is the uniform and the techniques a little bit. То, что меняется, это техника и форма. Okay? But in every fight there is distance. Но в любом бою есть расстояние. Safe distance, dangerous distance. Опасное расстояние и безопасное. There is levels. Есть уровни, высота, There are angles. и углы относительно друг друга. Tactics. И тактика. Fakes. И обманки. All of this happens in all kinds of fights. И все это случается в любом виде боя. Okay? So, one thing I want you to think about, what I'm sharing with you is my opinion. То, что он сейчас будет рассказывать, это его мнение, и он хочет этим поделиться с нами. For sure, if I was 2 meters strong guy, I would have different philosophy of fighting. Скорее всего, если бы он был двухметровый здоровый мужчина, у него была бы другая философия. But look at me, traveling around the world, playing in all the hodas in Brazil. Of course, I had to develop a certain kind of style. Ну, конечно, он там везде ездил и во всех родах играл. Конечно, ему пришлось какой-то другой стиль. But I look at all of you, I think you're pretty much on my team. Но я смотрю на вас, в принципе, скорее в его команде. Another thing, remember that we want to play capoeira and fight capoeira for many years. Еще другая штука. Помните, что мы хотим заниматься капоэйрой, да, и бороться в любом возрасте, в течение всей жизни. We have to develop our philosophy of fighting with age, because we cannot fight like we were fighting when we were 18, when we were 15. Мы должны как бы развивать всегда свою философию ведения боя, потому что мы не можем все время драться, как будто бы нам 18. Also, as you get more advanced and older, your opponent respects you more. He doesn't want to hit you. И чем старше вы в капоэйре, чем выше у вас пояс, да, и чем старше у вас возраст, тем больше вас будут уважать, не будут вас If he's normal person, if he's normal. Если ваш партнер в порядке. But when I play with Manchia, I know Manchia is physically stronger than me. He can injure me. Вот он играет с Манчини, он знает, что Манчини сильнее его, и он знает, что он может его замочить. He's faster than me. Он быстрее. I know that it's not fair that I will be aggressive with him, but he doesn't want to be aggressive with me because he respects me, he lives in my house. Да, и Манчини тоже не будет агрессивен с Койкой, потому что он его уважает, он живет ему дома.
So it's not fair for me to put him in this situation also. И для койки будет несправедливо ставить его в ситуацию, когда мальчик должен будет драться. Just like it's not fair for a 12-year-old to play with an adult aggressively, because the adult cannot return to him the same way. Точно так же, как, например, для ребенка нет смысла начинать нападать на взрослого, потому что взрослый не сможет ему ответить. Yeah? And a girl cannot fight with a man the way the man. You understand what I'm saying? So this is something we need to take into account here. То же самое, как когда девочка играет с мальчиком, да, с мужчиной. Нужно всегда учитывать эти штуки. Capoeira is the only martial art where children, adults, women, men, all levels, all sizes play together. И капоэра — это единственный вид, где все играют вместе, и мальчики, и девочки, и мужчины, и женщины разных возрастов, размеров. So this requires a lot of thinking, yeah? Поэтому это требует большого осмысления. Okay? How do you write aggressiveness? Агрессивность. Агрессия. Агрессия, да. Агрессия. And violence. How do you write violence? Жестокость. Something that everybody will understand. Именно жестокость должна быть. Just so you. Yeah? People understand? So, what I want you to understand, that this does not equal this. Самое главное, что это не равные понятия, да? Okay? Aggressive game is one thing, violent game is another. Агрессивная игра — это одно, а жесткая игра — это другое. Somebody want to tell me how they see it differently? Какие-нибудь есть у кого-нибудь мысли? Почему это разное? Раньше между двумя знакомыми, друзьями, жестокость нет уважения. Exactly, I understood. Когда мы играем агрессивно, я могу ставить постоянно в сложное положение своего оппонента, могу давать ему сильные удары, но при этом я его не травмирую. Если я ломаю ему ногу, то это уже другое дело. When does aggressiveness become violence? What turns aggression into violence? The person cannot respond. Когда первый не контролируется. Not control, the person cannot respond, When the person cannot control emotions. cannot control emotion, then cannot control the body. Big ego. Feel free to join us. Big ego. Big, yeah, when you, a lot of, yeah. Okay, so we like an aggressive game. Нам нравится агрессивная игра. As human beings, we need a place to put our aggression. Потому что как живые существа, да, нам нужно какое-то место, где мы можем выплеснуть. Especially today, where all day we have to behave nice in the office, we need a place where we can come and kick someone. Особенно сейчас, когда мы привыкли, да, там себя прилично вести в офисе, зажато, нам нужно прийти куда-то, чтобы что-то Okay, подумать. so this could be a positive thing. И это позитивная штука. Okay, but violence is negative. Но жестокость — это негативная. Okay, it's the dark side. Насилие, как бы, это темная сторона. Okay, and it means that the same martello that I give to Manchia can be not even aggressive. Одинаковая мартелла, которую он может ударить мальчика, может быть даже не агрессивный. And if I do it here, it's extreme violence. И та же самая мартелла, если сделать ее ребенку, да, то она будет супер жестокой, супер насилием. So for every technique in capoeira, you need to have a few levels. Поэтому у вас должно быть для каждого техники капоэры разные уровни. And especially tarmazan. Ms. Pastinha said you have to play with tarmazan. И тормоза. Yeah? The best capoeirista is the one that can stop the leg, and everybody, especially this guy, understood like, oh shit. Самое классное, когда вы можете остановить, да, и чтобы все поняли, что это было круто, но вы успели. Okay. Next thing to think about in the next few hours is collaboration and conflict. Взаимодействие. Collaboration.
These are opposite powers in life, Это противоположные как бы энергии в жизни. but in the capoeira game, all the time we pass in between them. Но в капоэре мы всегда как бы перебегаем от одной к другой. Every game, it's almost like having this thing. The game all the time. Что перевесит, да, конфликт или сотрудничество. You saw the game Fadura and Itapuan start with a lot of collaboration. Видели, да, например, игра Итапуан и Феррадура. Then Началось сотрудничество. Extreme conflict, then Потом Volta конфликт, Mundo, потом опять Shamada. сотрудничество. That's the beautiful thing about capoeira, yeah? People say it doesn't make sense, but that's life. И это как бы красота в этом заключается капоэры. Говорят, что кто-то говорит, что это может быть бессмысленно, но это жизнь. When you go into the cage, into the MMA cage, it's just conflict. Когда вы идете, например, на ММА, да, там только конфликт. When you go to make a dance performance on the stage, it's just collaboration. Когда вы идете на танцы, это только сотрудничество. And in capoeira, all the time. А в капоэре то и то. Okay? Without collaboration, there will never be a good fighting game. Без сотрудничества никогда не будет хорошего конфликта, да, хорошей игры. If we are just afraid of conflict, then both of us just doing jiga in front of each other and nothing happens. Если только конфликт, то ничего не происходит, потому что оба будут бояться. For a good fighting game, we need to risk and open. Для хорошей боевой как бы, игры нужно иметь силы рисковать. This takes courage and it comes from practice. Это идет от практики, и это требует смелости. Next thing, some of you heard it from me already, it's about the 9 different partners you're going to meet in the home. Следующая штука про 9 разных типов партнеров, которые могут вам встретиться в роде. In Capoeira world, there's only 9 different players you're going to play with. И в капоэре всего 9 типажей. Да, Somebody that's smaller than you, кто-то, кто меньше, чем ты, somebody that's your size, кто-то, кто такой же, как ты, and somebody that's bigger than you. кто-то, кто больше, Yeah? Somebody that's more beginner than you, кто-то более начинающий, somebody that's equal to you, кто-то такого же уровня, and somebody that's more advanced. и кто более продолжающий. If you divide this, you get 9 different players, right? Если разделить, получится 9 разных типов. When you sit and shake hands, you need to, how do you say, recognize who you're going to play with. Когда вы пожимаете руки в начале игры, нужно понимать, с каким типом вы имеете дело. Your whole strategy changed. И ваша стратегия должна меняться. Ferradura and Mr. King. Да, предыдущая игра, когда он с большим черным чуваком Феррадура. Ferradura shake the hand, he understands this guy is bigger than me. Да, Феррадура пожал руку, понял, он больше меня. And I don't know if he considered him equal to him or better than him, but for sure this guy has many more years of capoeira. Ну, непонятно, как он его считал, либо таким же по уровню, либо старше. Ну, понятно, что он как бы продолжающий, то есть много занимается. So he chose theatrical strategy. Поэтому он выбрал как бы театральную стратегию. But if he was playing with me, it would look different. С Yeah? ним, да, то по-другому. Yes, somebody that's smaller than him, and maybe he considered me equal, maybe he considered me more big. It will be a different strategy. Yeah? Была бы другая стратегия, да, что другой размер. The worst person to meet on the street is this one, yeah? Самый плохой вариант, кого вы можете встретить на улице, это кто In a street большой fight, более продолжающий. street fight, this is the worst. Да, это если обычная уличная драка, условно говоря. In capoeira, it's the best. Но в капоэре это самый хороший вариант. Just to understand, yeah? The worst game in capoeira is this one. Самый плохой, Sorry, this one. самый плохой вариант для капоэра это вот такой. Okay? Because the guy is big, with no technique. Потому что это большой парень без техники еще. Да, He can injure you, he can injure himself, he can injure the сам opponent. пораниться, или вас поранить, или еще что-нибудь. Nice. And the last question before we start is, what is the perfect attack in capoeira?
It's a poem that Aman talked about it when he was here. It was very nice, and I stole it from him. Когда здесь был мастер That's Жаклан, if you know. он рассказывал про то, какая самая лучшая атака в капоэре. What is the ideal attack in capoeira? Идеальный. Unexpected. What else? You know? Everybody knows. Контролируемая. Контролируемая. Counter-attack. Unexpected attack. Контролируемая атака. Control is ideal. Okay. Неожиданная контратака. Mr. Capuan said it very nicely. He said, you remember? Surprised himself. He said. Okay, but you don't remember exactly. He said, yeah, you Да, remember? я помню. Да. Он сказал, что самая лучшая атака это атака, от которой твой, получается, партнер не может увернуться, он ничего не сможет ей сделать, но ты его как бы не поранил. Exactly. He said, the perfect attack is the attack that the person can just escape. Ага, атака, от которой партнер может только увернуться. Okay? That's Нет других вариантов. exactly. He doesn't have any other option except for to protect himself. That, he said in capoeira, is the perfect attack, and I like it. Yeah, I like this variation. Because, He meant that he cannot respond. exactly, cannot respond. В общем, только уйти не может ответить уже, потому что его поймал так, что он не может ответить. Just like we saw in Angola today, it means he loses turn. Да, это как будто бы он очень пропустил подбор. Okay? Because if I kick slow and he escape, then now, when I return my leg, he can already attack. Not so good. Yeah? If I break his rib and he fall and go to the hospital, Если он, например, surprise, but okay, yeah. Первый вариант был предсказуемый, второй вариант, если он со всей силы его замочит, сломает ему ребро, это тоже плохо. Yeah, okay, but then we'll try. But if I can do something that he can just escape, then that will be the perfect, Приходится начать не только уходить, это будет. because then he loses turn and I can continue to do something else. Okay? Он ушел, но при этом не пострадал, да, не травмировался. Okay, stand up. Разберем, как работать руками. Okay, the hands in capoeira, they do two things: protection Руки в капоэре, они отвечают за защиту, and espionage, spying. шпионаж. Okay, what do I mean? This is my base, army base. Это как база, да, военная база. I need to protect my base. Ее нужно защищать. If I put all my soldiers in one side, Если он все силы бросит в одну сторону, it's going to be very easy for the enemy to attack on the other side. то с другой стороны будет очень легко атаковать. So what do they do in the army? Что они делают в армии? What? Patrol. Exactly what we do in capoeira. In capoeira, I patrol my body all the time. Все время патрулируют тело. I'm all the time playing around, and this is the patrol. So wherever the attack comes, I'm close. Всегда, куда бы ни атаковали, он как бы везде готов защищаться. So you're going to play a small game in parallel. Сейчас маленькая игра в параллели. I have my patrol, and she's going to try to touch me lightly in my face, in my shoulder, in my stomach. And I don't need to block, I just need to patrol. Ему не нужно блокировать. Yeah, we can do it more like a parallel dance, do just you attack, just one person. And look, she cannot touch me because I'm patrolling. Okay, when I clap, we change. По хлопку меня проверьте, если вам сейчас уже запыхались, да, то это значит, что для вас слишком большой стресс. We didn't even start anything yet. Yeah, you should Даже be. еще ничего не начали, нужно быть очень спокойными сейчас. Okay, nice. So we have patrol. What does the other army do when they want to attack the base? Что другая армия делает, когда она хочет атаковать базу? Do they send Обманный маневр. They don't send the tanks straight away. Они сразу не отправляют все танки. They send the spies. Изучать слабые стороны. The spies learn the patrol. Шпионы изучают, как работает патруль. Oh, they have two soldiers there. At 10 o'clock they change. There's nobody there. That's when we're gonna attack. That's what they. Да, они изучают, что там один, другой, когда они меняются, а в 10 часов можно атаковать. So the guy that's attacking should not be attacking in order to, how do you
say, enter the base. Тот, кто атакует сейчас, он должен атаковать не для того, чтобы поразить базу, да, сразу. The base we're going to enter with my tanks afterwards. Да, а базу уже будем атаковать танками потом. These are the spies. Это как шпионы. They're learning the movement of my partner. Они просто изучают, как двигается партнер. Yeah, as I'm doing, oh, I learned all I have when I do it all. She opens here. I'm trying to understand her tendencies. Хочет понять, какие у меня тенденции, как я ухожу. So it's not. Yeah, so one more round, change partner, and the one attacking, he's a little bit trying to learn something. Тот, кто атакует, старается как бы запомнить, And научиться чему-то. Using more, a little bit. Yeah, so if you use more your expression, you'll be able to catch the person. Yeah? Да, если вы используете больше экспрессию, то вам потом легче будет поймать партнера. Let's go. One more. Параллели друг напротив друга, да, это игра. Spies and control, but of course remember there's also feed. Да, вы, конечно, можете контролировать, но помните, что всегда есть еще удар ногами. This is called boca do espera. In Ginga, it's called the boca do espera. Рот, бока. Yeah, boca. Como é que você vai traduzir boca do espera? Eu fico esperando espaço para... It's like the guys that are just waiting to catch something. Yeah. If you see somebody that in the hall that he doesn't kick, he just all the time boca do espera. He's just waiting for you to do something and yeah, some guys play like this. It's a strategy. В общем, тот, кто ждет только что что-то произойдет, что его будут атаковать, чтобы поймать. Так называют чуваков, не играет, а только ждет. It's better for small fighters and for smart fighters to avoid this situation as much as possible. И лучше всего избегать такой ситуации для более... Because eventually from here it can only go to one place, to wrestling. Yeah. Потому что в итоге все придет как бы в борьбу, да? Yeah. Or to some like malice. Или ко всяким There's no future here. злым штукам, хитрым. Okay. Как будущего нет в такой игре. Where's the future? The future is in angles. И будущее есть в углах. When we stand in front of each other, Когда мы друг напротив друга, we are like mirror. We are equal. If I kick, you can also kick. они как зеркало, да? И то, что может сделать один, другой тоже может Everything is сделать. equal. It's not interesting. И это неинтересно, потому что все равные возможности. Happens a lot in the game that I kick Machtelo and straight away you kick me Machtelo. Сейчас такое встречается. So I want to create angles. Поэтому нужно создавать углы. The best is like T. Самый лучший угол это буква Т. Because here I can kick. Потому что здесь Койка может ударить. He cannot kick. For him to kick, he needs to turn, right? Чтобы он смог ударить, ему нужно But when he поворачиваться. turns, I can also move. Но пока он поворачивается, Койка тоже может перейти. So let's play a game of angles. Теперь сейчас сыграем в игру углов. Imagine you have the lights of the car Представьте, что у вас есть фары in your на коленках. knees. And you try to get to a position where you make light on him, but he doesn't make light. И вам нужно создать такую позицию, где Койка стремится светить на Дениса, а Денис не может светить In the на... beginning, turns me. Сначала по очереди, сейчас только... You. Yeah. Me. You. Nice. Me. You. We can also... Yeah. Ginga is also parallel. Okay? Just to understand the angles. Let's see. Be creative. You can also start moving a little bit, but not fast. Значит, что можно начинать двигаться уже когда один двигается, второй может начинать. It's gonna look like a funny dance. Но не быстро, будет как смешной But танец. when I turn, it's already starting to turn, and then maybe I change some. Yeah. Когда один заходит, другой поворачивается. By the way, it's what Ferradura was doing with the guy when he was creating angles. He was staying not in front of him. Это, кстати, то, что Феодор Exactly what he was делал в doing. игре с... He was doing this funny stance to stay in an angle. Он создавал углы, чтобы не стоять на одном месте. Okay, so if you start too fast, it's not gonna work. You have to. Начинайте медленно, потому что если вы быстро, он нам даст идеи, которые потом нужно обдумать дома, чтобы потом тренировать. Then you go to your capoeira, to your ginga, and you see how you can make all Вы this. будете думать про свою джиму, свою капоэйру и смотреть, как это можно использовать. So we talked about patrol, we talked about angles. Говорили сейчас про углы и про патруль. Let's talk about distance. Теперь
про дистанцию. Okay? When we're very far, it's very safe distance, but also there's no options for both of us. Когда они находятся далеко, это безопасное Maybe just расстояние, но никакого смысла нет. When we're very close, same thing. Когда они слишком близко, то же самое. Yeah, so a lot of the capoeira game is to try to catch the person in the middle. Поэтому основная часть игры капоэра это поймать человека в средней дистанции. Yeah, exactly in the distance of the bends, or the distance of Mahtem. На расстоянии, где можно ударить удар. So, in Jinga, when you are with your leg back, Когда нога назад, you should try to be in the distance that your leg reaches the partner in a kick, in Mahtel нужно or быть в таком расстоянии, чтобы ваша нога могла дотронуться до противника. Here the tall guys have advantage. Здесь получается преимущество у тех, кто высокий. In the far distance, you should be high На более дальней дистанции вам нужно быть выше and light. и легче. It makes no sense to be far and in low base. Нет смысла быть в низкой базе, когда вы далеко. You're wasting energy. Вы только тратите зря энергию. There's no hands, there's no takedowns here. Здесь нету бросков, да, нету использования рук. You need to be able to use your feet, yeah? Нужно наоборот, когда далеко, использовать ноги, быть легким. Look at the Taekwondo guys, how they stand. Это как в тэквондо они стоят. Yeah, they're light. They will never be like this. And karate guys, they fight close. They stand. Yeah, like this. So, when you're doing Jinga, you are high and light, and then you are low and heavy. Поэтому, когда вы делаете джингу, шаг назад, высоко, а когда параллельно близко, то низко. Many times I see people that go high and light in the wrong place. Часто видят, как неправильно легко заходят близко. You cannot jump forward high and light because he's going to pick you up here. Нельзя здесь заходить высоко и легко, потому что легко поймать, когда вы близко. Okay? And I also protect my personal space. Он защищает свое пространство. Look how much territory I conquer here. Смотрите, сколько он завоевал здесь территории. Here I don't need it. Здесь ему это не нужно. But if he come into my territory, Но когда он заходит вперед, то ему нужно защищать. okay? So here the hand can be close, and here Когда шаг назад, рука может быть близко, а потом try it. High, low. руки, дистанция Try to show us и углы. as an exercise, not going crazy. Exercise, practice. Хочу показать как упражнение. Angles, hands, in, out. Oh, this is a good base for the beginning of the fight game. Okay, let's go. Perfect. Выглядит, кстати, неплохо. Yeah, Хорошо. everybody, I see a nice improvement. There is this stage in capoeira where suddenly the jinga starts to look natural. Говорит, есть такой уровень, подходит когда-то к такому моменту в капоэре, когда джинга начинает выглядеть естественно. Like when your new jeans suddenly become. Когда новые джинсы становятся Beginners, when they do нормальными. jinga, it looks not comfortable, yeah? It looks like, and then there's this stage where suddenly it sits, and I see a lot of people getting to this stage, it's nice. Yeah? How the floor is slippery? Yeah, okay, you have to be careful. When you start to get into kicking and takedowns, you have to be careful. Осторожно, если скользкий пол, когда будем бить удары, внимательно. If we feel we need, we will open some mattresses. But anyways, you're gonna play capoeira on the floor. Okay, let's start getting into counterattacks. Теперь контратаки. Most of the fighting game is based on counterattacks. Большинство боевых игр, да, они основаны на контратаках. Capoeira came from the slaves were weak and they fight like terrorists, they counterattack. Капоэра пришла от рабов, да, из рабства, и они атаковали как террористы, они не могли атаковать Okay, they напрямую. were not the first ones. Да, не были не первыми, кто атакует, они как террористы So let's give a контратаковали. simple example of counterattack with a round kick. Простой пример контратаки с круговым ударом. Okay, what we're going to do without jingle, it's clear. So, he's going to give armada and I'm going to counterattack мелочью компас. Один делает армаду, другой делает контратаку мелочь компас.
Okay? When he step in, I step out. Когда он шагает вперед, второй шагает назад. This is the good timing for having a nice game together. Это хороший тайминг, хорошее время, чтобы сделать хорошую игру. Remember what Mesita Puan said? He can only escape. Он может только уйти в этом положении. Хорошая контратака, потому что Манчини может только уйти, не может контратаковать. If I will do that, if he does too slow, если контратака будет очень медленной, I can already escape and do something. то можно уже будет и уйти, и что-то дальше сделать. Agora você vai parar na minha cara. Yeah? If he does too aggressive, Если он делает слишком агрессивно, that's it. то все. So I want to have a good timing where the person escapes, but last moment. Поэтому должен быть хороший тайминг, когда человек успевает уйти, но в самый последний момент. We can do? Yes. Break. So we have some. We did like this, round and round. Now let's do round and straight. She give round kick, I counter attack. Один удар круговой, а контратака прямая. Okay. Let's do queixada with martelo. The concept is the same, just the techniques are different. Yeah? Концепт такой же, техника другая. So now you can do the ginga, you're going to do the queixada from escaping back. Yeah. Those. She's going to escape back. And then I have the counter attack with the martelo. Okay? Slowly. 1, 2, 3. Yeah, exactly. And if you move a little bit, it's even. 1, 2, 3. Okay? Look, there's a little bit of angle here. Здесь небольшой угол. Yeah, that's perfect. If you can. Хорошо, если тот, кто уходит, успеет вернуться. And you see, she was already ready to counter attack with the bounder. Уже была почти готова я атаковать банду. I go. 1, 2, 3. Oh, yeah, go on. 1. Oh. Nice. 1. Stop. Tap. Go under, create an angle, and yes. Okay? Round kick. Очень много примеров ответов прямым ударом на круговой. It's the classic one. Это классическая When I see a история. round kick, I look for the straight kick down. Когда он имеет прямой удар, он ищет, как ответить прямым ударом. Okay? Let's give another example. Другой пример. It's gonna be armada and chapa contra. Just from paralela. Yeah? He's gonna give armada and I'm gonna give chapa. So you see his body, when he finishes armada, his body is going in this direction, the chapa is gonna enter in the other direction. Okay? Again, slowly. I know that many of you maybe don't have a very good chapa yet, so try to go slowly with technique. Вы знаете, что, скорее всего, у нас не очень крутая шапка пока, поэтому делайте медленно, с хорошей техникой. See the target over your shoulder and then go. Сначала увидеть цель через плечо, потом ударить. Okay? You try? Yeah. An advanced capoeirista should be able to hit, but massage, like nice. Продолжающий капоэист должен уметь как бы ударить как удар, так же, как массаж. Yeah, that was a good one. That was good. Let's go. Сейчас круговой, прямой. Chapa e he get it. Yeah. You start. Armada. I give. He escape back and use the hand a little bit. Он уходит назад и немножко помогает рукой. And then the other shot will end. Okay? Yeah. Let's see. Armada chapa. Хотя как игру. Армада, и потом шапка, пока кто-то не понимает. Yeah. Don't try to win with power. Не старайтесь выиграть за счет силы. Try to win with technique, with angle. Старайтесь выиграть за счет угла, дистанции. Where's the next?
Okay, so we start slow. I give amada, you give amada. Skiva, you do skiva, and you give amada. And now we start slow. Boom, and you give. And I give. You give. Yeah. If I touch the body, we start again. Если дотронулись до корпуса, то заново. Okay, you don't have to go fast. You go. You start. Okay, let's go. Тройка. Many times it's just a preparation for the next attack. Часто это просто подготовка для следующей атаки. Like in шахмат, you're thinking 3 steps ahead. Как шахмат, вы думаете на 3 шага вперед. Okay, so a good example is our basic sequence Amada, Amada, Machtelo. Хороший пример это наша связка Амада, Амада, Махтело. But because not everybody here knows it, let's start just with the Amada and Machtelo contra-attack. Сейчас начнем только с конца, Амада, Махтело. Very simple. When he steps in, I step out like before. Точно так же, как до этого. Когда один шагает вперед, другой шагает Yeah, назад. and I'm going to counter-attack. Machtelo is going to make him turn and protect. If I'm far, I have to do приставной шаг. Если кое-то далеко, ему нужно сделать приставной шаг. Opposite from Keshan. Не как в кешаде, а спереди наоборот. Okay. If I'm close, Если он близко, I just raise my leg. просто надо поднять ногу. So depending on the distance. Его? Beautiful. So do 4-4. Be close. 4 раза. Let's go. Преимущество у тех, у кого длинные ноги. It depends. Зависит. If they know how to use their leg. Если преимущество, если они знают, как пользоваться ногами. Okay? Because just the fact that you were born with long legs doesn't mean you know how to use them. Да, то, что вы родились с длинными ногами, не значит, что вы уже знаете, как их использовать. Many times the small guys, because they had to become bigger in the hoda, they know how to use it better. Часто бывает, маленькие люди лучше используют ноги, потому что им приходится учиться. But in general, yes, if a tall guy know how to use, then he have big advantage. Но в целом, конечно, если высокий парень знает, как использовать длинные ноги, то, Of course, конечно, это he have преимущество. advantage. Yeah. So, let's do Amada, Machtelo contra, fake Machtelo, and catch Hastam. Yeah? The Machtelo is going to be just for distracting my partner. Yeah, distract. And, no, you can kick just for balance, for practice. And the leg come inside and you catch. That's it. So we should kick. Yeah, kick to practice your balance. In the hoda you don't have to. Вроде не надо будет бить удар прям полностью. Сейчас делаем, чтобы Амада. потренировать Amada, баланс. fake, Hastam. Other side. So everything is counter-attack. Amada. Все это контратаки. В разные стороны получается. Okay. The leg after Machtelo doesn't go back to Jiga. From here, straight between his legs. После Мартелла сразу нога идет вперед, между ног партнера. Try. About the angles, it turned out that like when I do Martella, my partner is standing like Too much on the side. yeah, right? much on the side, and I have to. Yeah. Not always you can do what you plan. Я спросила по поводу углов, типа не получается сделать расстав нормально, потому что приходится разворачивать после Мартелла. Он говорит, не всегда можно сделать так, как планируется. My partner, he sometimes do corrections automatically. Говорит, партнер часто делает какие-то поправки автоматически. Because when I do Amada and I see that the partner is moving, I already change my Amada also. It happens naturally. And then not always the angle that the teacher told me to do. Ну, сейчас мы когда делаем, типа, он делает армаду, видит, что я уже куда-то двигаюсь, поэтому он чуть-чуть доворачивает армаду больше, не так, как должно было быть. So what do? In the hoda, you don't decide before what you want to do.
You do. Ну, вроде, да, мы не придумаем заранее связку, которую хотим сделать. So if she does Amana and I finish the martello in the angle that's not good for Hassan, И если он заканчивает мартеллу вот под таким углом, с которым неудобно делать расстав, it's good for something else. хорошо для чего-то другого. It's good for Bandi Costa or good for Vingaccino. So I will change the last sentence. Поэтому он меняет, не делает расстав, больше другого. Okay? Good question. More? Насколько правильно руки? Где руки поставить, когда Hassan? Okay, right now we did not go deep into the Hassan. Сейчас мы не углубляемся в расстав, не But углубляемся. in general, if he catch me and close his hand, I lost already. Но базово, если он его уже поймал, да, схватил за ноги, то уже все, For проиграл. me, this in capoeira is 1-0 Denise. Для капоэри мы считаем, что это все 1-0 в пользу Дениса. If he lifts me a little bit, Если that's for sure. Если он еще его поднял, то тогда 100%. If I don't understand this and I start to go crazy, he can just crash into the field. Если человек, например, не понял, что он проиграл, начинает сопротивляться, то его можно сильно So the idea is not to let him get to Идея в том, чтобы не дать ему захватить руками, да, то, чтобы остановить по пути. to cancel that. Okay? If he catch a little bit, Если он немножко схватил, the next step is to следующий уровень помочь ногами, базу. and afterwards, depending on the level, depending on the game, it can go to many different situations. Потом уже в зависимости от уровня, от того, какая игра, It becomes wrestling. уже может случиться что угодно. Wrestling is a whole martial art just about this situation. Да, но получается, что это уже переходит в борьбу, а вся борьба, весь рестлинг, он как бы вот про эту позицию. For some people, the game just starts there. Для некоторых игра в этой позиции только начинается. For me, the game finished there. If you catch somebody for 3 seconds, 1, 2, 3, that's it. Keep playing. You don't have to. Кот считает, что если такая ситуация случилась, и он схватил, то все, уже надо дальше продолжать, хотите. The last counter attack we're going to do is to counter attack with a takedown. И следующая контратака, которую мы разберем, это контратака броском. Okay, for this everybody knows how to fall. Let's do a few times just to warm up. Чтобы размяться, на всякий случай сделаем. Сложно правильно пар. Chin inside, hand inside, round, back, forward. Nice. One. Tap, tap. Еще раз. 1, 2. И 1, 2. Nice. For example, if my partner gives me a style for real, that's how I fall. Yeah? Если делать настоящую растею, которая прошла, то вот так падает кое. Okay. From the side. Если сбоку бросок, When we take one leg, go. когда втаскивают одну ногу. So let's turn. Пистолетик, Change legs. меняем ноги. Good. Other side. Turn. Pistolet. Good. Advance, almost in one movement. As you turn, you fall. Продолжаешь почти в одном движении. Поворачиваемся, падаем. Guys, this is the base. How beginners should fall, Ребят, это база. Как начинающие должны падать. but also how you will fall if somebody really one day surprises you. И как вы будете падать, если вас реально кто-то очень удивит однажды. I think most of you in this room never really got a takedown that shake your belief in God. Вы уверены, что никто из нас в этой комнате никогда не получал такую
Yeah, happened? который заставил не верить в Бога. Many people, when it happened first time, it's also last time because they don't come back to capoeira. И для многих, с кем это случается, это первый и последний раз, потому что они уже после этого не возвращаются в капоэйру. But if you practice this, then it will happen. You can, yeah? Но если вы это тренируете, то вы сможете вовремя среагировать. Advance, I don't want you to fall like this. Advance should be falling. Продолжающие должны падать на... You should be falling on your hand, of course, yeah? Конечно же. Should be next level. Okay, so, queixada, counter, banda de costa. Okay? He standing base, in a giga base, yeah? I stand in paralela, queixada, underneath, banda de costa. Okay? Hand can be stomach, hand can be shoulder, hand can be face. Yeah, the idea is to take him out of balance. Yeah, you can. Você pode cair como grande. One. Close. Yeah, push. And yeah. You guys decide how hard you to fall. You tell your partner. Soft, medium. Сам решайте, как вы хотите падать. Жестко, да, легко. Let's go. Тот, кто первый делает кишаду, делает вингачиву. Okay. Finish queixada in ginga. Split. Go. Заканчиваем кишаду в джинги и спускаемся вниз. Straight line. И вперед идем. Okay. You don't always have to catch both legs. It's not possible. Не всегда возможно захватить две ноги, обе. Advantage for big people. И это преимущество для больших, кто может это сделать. But you don't have to. Okay? From here you have push, Здесь есть толчок, вперед, lift, подъем and twist. и поворот. If you do together push, lift, and twist, he's gonna fall. Если все вместе сделать, он упадет. Okay? Be careful, the fall from Vingachiva is a little bit harder. Имейте в виду, падение из вингачивы немного сложно. If you are relaxed, Если вы расслаблены, you're gonna slip like soap. вы скользите как мыло. Nothing's gonna happen. Ничего не случится. But if you are like this, you're gonna fly like an airplane. Angry birds. Yeah, so you have to be a little bit relaxed. That's good. The more you train these techniques in your regular day classes or at home, every workshop we can go. Чем больше вы будете тренировать это дома, тем сложнее мы можем делать штуки на каждом семинаре. Okay? And of course there is tesoura di frente, tesoura di costa. Есть еще тизор de frente, тизор de costa. We're gonna touch it in a different way. Еще затронем это немножко по-другому. Counterattacks, finish, summary, okay? Окей, контратаки закончились. Yeah? Да? Round, У round, нас было round, straight, контратака круговым, контратака прямым, round, round, straight, straight, круговой, прямой, прямой, okay? Round, takedown, круговой бросок. and you can invent many situations. И можно еще много разных ситуаций придумать. When you watch now games on YouTube, try to recognize the strategies. Когда вы смотрите игры в Ютубе, старайтесь разгадать стратегию. The only thing we didn't do today was a straight round. Штука, которую мы сегодня делали, это прямой удар и контратака на прямой круговой. It also exists. Такой тоже есть. Yeah, but today we didn't do. Сегодня мы не делали. It works very good because in straight kick, the person usually takes some time to get back to base, and the round Это kick. хорошо работает, потому что после прямого удара требуется достаточно много времени, чтобы вернуть ногу, и в этот момент как раз надо поймать. Okay, but next time. Last subject before we start to play a little bit Последняя тема is a fishing. – это рыбалка. Okay, eventually when two people are at a good level, Бывает, что когда два человека
the basic stuff doesn't work anymore. И база, тогда базовые вещи уже не работают. Yeah, they have too good reflex. У них хороший рефлекс уже. What will work is when you sacrifice something. Что будет работать, это когда вы чем-то жертвуете. Like the fish, you give him something, he bites, then you catch it. Как когда мы ловим рыбу, да, мы жертвуем приманкой, она ее берет и за счет этого I sacrifice a leg, жертвуем ногой or I sacrifice my head, или головой, yeah, to do something better. чтобы сделать что-то покруче. Okay? In order for fishing to work, Чтобы рыбалка как сработала, the partner has to believe in my abilities. партнер должен верить в как бы способности, да, то, что ты можешь сделать что-то. Yeah, he needs to believe that my miyalua is deadly. Да, он должен верить, что удар, который мялу, да, который Койко делает, он действительно смертельный. He needs to be afraid of my martelo. Должен бояться мартелла. If not, it's not gonna work. Если такого нет, то ничего не сработает. The fish is not stupid. He's not gonna bite. Да, рыба не тупая, она не будет все подряд. Okay? But that's when the nice game starts. Но это то, как раз где начинается красивая игра. When you have two atomic energy countries, Когда yeah, есть две страны, у которых есть атомная бомба, and they know that if each one really attack, everybody will die. и они знают, что если кто-нибудь один будет атаковать, то все умрут. So then starts the more intelligent Начинаются как бы более интеллектуальные какие-то, более... spies, Cold War, yeah? Начинается холодная война. The beautiful capoeira game is the Cold War. Хорошая игра в капоэйру — это холодная война. Yeah, because I know that if we get into a fight, both of us are going to be sorry. Потому что он знает, что если оба дойдут до драки, да, то оба будут сожалеть. So, let's say everybody's at this point already, even though you're not. Давайте представим, что все уже на этом уровне, хотя на самом деле нет. You need to practice a lot of your bass so that the person... Нужно Yeah. хорошо тренировать базу. Okay. And we're going to start fishing the person with a entrada. Начнем. We're going to play here, and I want that when I go to entrada, he give me one. Yeah, good. I want this to happen. Сколько хочешь, чтобы Денис ответил на его удар? Будто бы он заходит на удар. Good. But now, when I catch your leg, you need to lift it and put it back to parallel. Okay? No, let me catch it. Then you become something. Yes, exactly. Okay. Oh, that might. Catch it. Try to take it. Yes, let me try to. Yeah, it's not like black. Yeah? Да, сейчас не со всей силы. Да, go. Oh, try to come. Yes. Try this exercise. Пробно закидывать уровень. If I throw the bread and before he bites, I take it back, I miss it. Если он закинул хлебушек, и перед тем, как его укусили, он его убрал, I want the fish to take it. чтобы рыба I'm fishing. Хороший клюв. I wanted to be sure that he bites. Он хочет быть уверенным, что Денис уверен в том, что он поймал кого-то. Okay, so it could be gunshot to the face. Может, дальше But now I want you to practice more like shot to the body. но сейчас больше как шапов в корпус. But really slow. Let him. He picks up my leg. It's his fault. Okay? He take the leg. Получается, что Денис первый начал, да? Он схватил ногу. You just have to work on your balance. Его Yeah? длина. Let's go. Try it. То же самое. Закидывает удочку. Okay. I throw the bread. So here there is a little bit like a prestavной shot. Okay. I have to do.
don't have to fall now, you can just catch the vingativa. Actually, practice jumping out from vingativa. Сейчас не падаем от вингачивы, а выходим в шаге. Exactly. Sure. Advanced, after a few times you can really try to give the band. The first band. Продолжающий после нескольких раз можно прям нормальную банду делать. Okay, so when he steps forward, if he's not quick enough, I'm gonna really catch the leg. Okay? Если он будет достаточно... Because I want more control, that's it. Следующее больше делаем как хореографию, заучено, да, потому что хочешь, чтобы был больше контроля. Same thing, fishing. То же самое, закидываем удочку. Okay, I go, catch the banda, I'm going to mark his zone. Don't take down, just mark. Медленно. Сейчас не будем делать бросок, только отмечаем. Three, base, 4, and then come back for 1 second. Okay? 1, 2, 3, 4. Okay? Advance, you're going to do more flowing but without the takedown. Okay? Продолжающий делать без остановок, но не бросайте. Now, the guy giving banda, he knows he's going to get this over, right? Сейчас тот, кто делает банду, он знает, что везет взор. So he needs to be very stable with weight forward. Поэтому нужно ему сейчас хорошо держать базу, очень стабильно. If you stand like this, you're going to fall back. Да. Okay? Низкую базу, You go. вес вперед. I have one hand on the shoulder because you're going to have more control. Okay? Banda. First hand on the shoulder. Hand. Сначала рука, плечо, потом нога. Let's go. Try. На продолжающем уровне первое закидывание удочки, да, оно не работает. Нужно делать несколько раз, чтобы поймать. The worst is when you think you're fishing your partner, but he's actually fishing you. Самое плохое, когда вы думаете, что вы ловите партнера, на самом деле он готовит для вас. Because both of us are trying to fish each other. Потому что на самом деле мы оба хотим, да, друг друга поймать. So, when I fish him, when he fish me and I do banda, I know in my head that there is option for Shapa, there is option for Vingachiva, there is option for Tizora. I know this. Denise is not the first day in Kaplan. Да, Койка знает, что когда Денис его делает интраду, он готовит для него что-то, да, либо Вингачив, либо Шапу, либо что-то такое. So I'm looking for other signs. Поэтому он ищет другие какие-то сигналы. When I see the hand coming towards my back, I know it's going to be Tizora. Когда он видит руку, которая зашла за спину, значит, I'm going будет to Тизора. jump from parallel to from entrada to parallel. Он будет выпрыгивать Okay? из энтрады в параллель. So you do entrada, parallel. Good. Exactly. Look how he's staying. Да. Он вот так остановился. Deep position. Yeah, but he's not still. Да, но он тоже не глупый. He was preparing for this. И он был готов к этому. He made a good base. Stand on this thing. Stand. Nice. And give me shot. Yeah, stand shot. So, exactly. Okay. So I will do so that you're gonna banda, jump to paralela, and you get the shot. It almost happens. Yeah. 1, 2. Yeah, so this is just for you guys to feel a little bit of this question, answer. Oh, exactly. I fake it, yeah? And then from here. Oh, perfect. Advanced. Shapa or banda. Depend on the... Продолжающий можно делать либо шапу, либо банду вот такую. The banda work also very good. Sometimes it's even easier. Иногда даже проще сделать. Okay? Try.
Видите, что мы немного устаем, и это классно, потому что сейчас будем ошибаться, и начнется движуха. Нормально. Because the real capoeira game starts when we are tired, when we cannot think so clearly. Настоящая игра в капоэйру начинается, когда уже мы устали, когда уже не можем думать как следует. But please remember what we talked about. Ну, пожалуйста, помните, о чем мы говорили, да? I want to do with you something a little bit nice for you to feel a little bit this. Yeah? We're going to play a game of canelia. Игра... Canelia. This is canela. Это голеностоп. Yeah. And the game is called canelia. Yeah. How are we going to play? Hands behind back. Руки за спиной. And the goal of the game is to make my partner lose balance, so he lets go of the hand. If he lets go of the hand, it's like he falls. He doesn't even... Если партнер вывел руки за спины, да, расцепил, значит, It's gonna happen. When you're gonna open your hand. да, You will, как будто бы упал, можно считать, да, будет? that's like a point. You don't really have to... Не надо сейчас прям падать, это будет просто как очко. You can use the fishing, the banda, Можно использовать и everything. банды, и Джинга, закидывание фейки. удочки, и все. И арманки. And to make it more interesting, it's gonna be 3 people every time. Мы сделаем интересно, будет 3 человека одновременно. Ok? So, você entendeu? A gente joga canelinha. Braço atrás da... E se você abre, você tipo caiu. Dá para fazer banda, vingativa, tudo. Let's play? And make a circle. Now, I know what's gonna happen with these 2 crazy guys. Но знаешь, что случится сейчас с этими двумя ребятами? Okay? The idea is not to that people go home and cannot walk. Идея не в том, чтобы мы... В общем, идея не в том, чтобы травмировать друг друга, да, и чтобы мы домой The болели. idea is to try to apply the techniques. Идея в том, чтобы применить техники. Yeah, like when you catch the partner, he's like, man, I can't believe it. Да, что когда вы поймаете партнера, он такой, блин, вообще не нужно меня поймать. Okay? Vamos tentar? Давай. No. Only banda. Banda, negativa, tesoura, finta. Okay? Yeah, можно чуть-чуть, if you want to use it a little bit, but it's more this balancing and this игра. Pop! Ó, abriu o braço e saiu. Okay, we're going to do it in 3 circles. Lightweight, girls, lightweight, middleweight, heavyweight. Traíra, you remember Mr. Traíra, the one that was in jail for murder? Мастер Таира, который сидел за убийство или старых мастеров английского. So, on the back of his album, На обложке журнала, простите, пластинки, альбома, there was something written. это длинная цитата оказалась. Капоэра – это бой танцоров, танец гладиатор, дуэль между союзниками. Это игра, танец, спор, совершенный симбиоз силы и ритма, поэзия и проворство. Только в ней от движений зависит, какой должна быть музыка и что следует петь. Здесь сила подчиняется ритму, агрессия усмиряется мелодией, сублимируется антагонизм. В капоэре соревнующиеся не являются противниками, они товарищи. Они не борются, а делают вид, что борются. Стараются, и это гениально получается, художественно изобразить схватку. Соревновательный дух не на первом месте, для них главное чувство прекрасного. Капоэрист – художник и спортсмен, игрок и поэт. Nice, eh? I think it puts everything we do today into context. Все как бы объясняет, что мы сегодня делаем. Let's hold hands.